unoko ku Majete ndikoyambira umene African Parks inabwera kuzagwira ntchito mu dziko lonse lapansi. Ndiye anthu takhatukira nawo ntchito unoko 22 years akhala kuona komanso akhala anthu akuphunzira kunoko maiko ako Africa kunoko Zambia Zimbabwe kuti akhala kuphunzira kunoko ntchito imene magwira ya conservation chokera ku Majete kunoko. One man Mr. Sefu anali civil servant time imeneyo ndi amene ananena kuti ineyo ndikuona ngati boma la Malawi in partnership with bungwe ilili ndi mezi nachitika ndifaketi lero kunoko. They are present for the first time through his ATM strategy akubwera kuti azaone kuti kodi tife timatani makamaka through our Department of Parks and Wildlife. Nkhani yozokopali ndoti kunoko kumakatani ndi kunoko kuli wilder claim ndi kunoko pa dziko lonse lapansi amatijadira kuti nakuti timagwira bwino ntchito kwambiri makamaka nkhani yoteteza chilengedwe. Ndizikuyenda bwanji zimenezi? Zikuyenda bwino kwambiri kunoko kalekale zaka 20 chakuti zapitazo kunali malo kuti kunali nyama zambirimbiri koma chipongwe chimene chimachitidwa ndi anthu amene amabwera kuzapha nyama mwachisawawa anationongera zinthu. Ndiye pamene anabwera African Parks anatibwesera nyama zina kukazalanso mitengo kuona mmene zinthu zililimu ndofika siku kumene ngati zili chonche. Ndi president afuna zaona kuti kodi mugwira bwanji ntchito komanso kuti boma lingasapote bwanji amene afuna kuti apitise maso mphenyawo opanga promote ATM strategy. Ana nyama zakutchire kuno kuti chani chani imene anthu onse ma game for game the big 5 ija iliko kunoko bwana akubwera papa ndiye ine ndikala ndiye tamangani amene wandithu ndi nduna azokopa alendo mayi Vera Kamtukule amene amafotokozapo zakufunikira kwa malo ano ndipo a president akhala kufika posedwa apa kulowa pa chipata chakuno ku Majete Game Reserve. Sanafike kuti tiyambe kuona kumene kulichitika nchani ndi mese zamawa nkhani wathu amene ali kuno mese ndimafuna kuti atifotokozera kuti tikamakamba nkhani ya malo ano kuziwapo zotani pamene afotokozera ndunati. Ndizoona adi malo ano amasungira ku nyama zosiyanasiyana, nyama zimene zili zosowa sizipezeka zimene zimapezeka kuno. Malo amene takhala ano ndi akulu ndithu kumafika 70,000 hectares. Ndi malo akulu ndithu amene pali nyama zosiyanasiyana komanso posangokamba za nyama zokhazo anthu akuno amachita community involvement. Majete Wildlife Reserve imathandizanso madera ozungulira kuno moti pano pamachitika ndithu ulimi uja wa uchi tere kuti ma communities akuno akupindulanso kudzera mu ulimi wa uchi uja ndi zimene zimachitika kuno. Mese a president akufika posera apa nthawi nayo kupitiriza amene upitiriza posera federal president akufika panopo tifati tione kuti chochitika nchani. Mese zamawa ndifuna ubwere pafupi pamene tikufuna tione kuti kodi president akhala fika bwanji pamene pafate tikuona kuti pali akuluakulu osiyanasiyana amene afuna awalandire. Mese kufunika kuti president abwere kuno ndikotani? Ndi pali kufunika kwakukulu mukudziwa inu ntchito zokopa alendo m'masomphenya a Malawi 2063 ndi mbali imodzi imene dziko la Malawi likutsamirapo ndiye pomabwera malo ngati ano zimaperekanso chilimbikitso kwa anthu ogwira ntchito aja kuti ntchito ija azigwira modzipereka pozindikira kuti samira kwambiri pansanamira zopitisa patsogolo ntchito zimenezi zokopa alendo mdziko muno. Ndiye mmene mukuonera ndithu president wa dziko lino ndithu kulandiridwa pamenepa pa Majete Wildlife Reserve motsogozedwa ndithu ndi nduna ya zokopa alendo mayi Vera Kamtukule. Taonanso nduna zina ndithu nduna ya zamagetsi ilipo mpano. Taonanso ndithu nduna ya zofalitsa nkhani wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono akuluakulu ena aboma ajaso African Parks amene ndithu amathandizira ntchito yosamalira zachilengedwe komanso akuluakulu ena ogwira ntchito kuno ku Majete Game Reserve ndithu ali pano kuzamulandira mtsogoleri wa dziko lino. Chabwino ndi ukuona kuti zimenezi ziwalimbikitsa bwanji anthu amene amapanga ntchito zokopa alendo kuonetsa kuti mungafotokozera kuti president abwera malo ano kuzawendera ntchito imeneyo maka amene amapanga ntchito zimenezi makhala ndi anthu ena matuwa guides ena mangona ngati imene si ntchito ya kanthu chani zambirimbiri koma president zofika malo ano ukuona kuti zilimbikitsa motani anthu ngati amene wakuphatikiza pa inake amalo ano komanso anthu amene akupanga nkhani zosamalira alendo osiyanasiyana. Pamalo ena aliwonse ogwira ntchito pakafika munthu oti ndi wamkulu kaya munthu oti ndi bwana wako zimapereka ndithu chilimbikitso chachikulu kwa iwe amene kugwira ntchito pamalopa. Ndi chitsimikizo kuti anthu amene president wa dziko lino Dr. Chakwera abwera kuno kudzawayendera ziwapatsa chilimbikitso komanso ziwapatsa iziwitso ndi chizindikiro chona kuti iwo akugwira ntchito yopambana akugwira ntchito yabwino yomwe ndiyothandizira pa chitukuko cha dziko lino komanso kukweza ntchito zija zachuma monga mukudziwa kuti ntchito zokopa alendo ndi mbali imodzi imenenso imatithandizira ngati dziko kuti lizikwera pa chuma maka poyitana alendo ochokera m'mayiko osiyanasiyana kuti adzasirire zinthu zimene zili kuno ku Majete Wildlife Reserve.
Chabwino Messi patakali pano a president ndikuona kuti alandiridwa ndi akuluakulu osiyanasiyana kunkana apereka moni ndithu kwa anthu amene andanda pamzere pamenepa atatha kutsika galimoto yawo amene akuwalandira kuno. Tikuona mafumu osiyanasiyana akuluakulu osiyanasiyana boma mukuwafotokozera Messi anakamba munkhani za nduna za boma zimene zili kuno. Tikuona mafumu tikuona anthu osiyanasiyana amene akupereka ndithu kulandira a president a dziko lino pamene akufika malo ano. Ndiye panopa ndithu ndikuona pamenepo ali ndi ena mwa akuluakulu. Ndikuona pali pamenepo pali a president komanso pali mayi wa fuko lino. Panopa akubwera ndithu kuti alowe mkati mmenemu mnyumba mmenemu mmene mu office imene ya African Parks, ndipo zikuoneka kuti pali malo ena pamene akonza panjapa komanso tikuona kuti mkati muli malo ena kupita kuti pakhala zochitika zingapo. Ndiye tifuationa kuti chimene chichitike mkati muno ndi chani. Kadali pano zikuoneka kuti talowa mkatimu mmene akuluakulu amenewa African Parks afuna kuti yankhule kuwafotokozera a president. Ndiye timve kuti kodi akuyankhula zotani. Actually, the park is owned by Malawi government. African Parks, we are the managers of the park, helping government to manage these protected areas. This is just one of them. We've got, for at the moment that we're managing, so it's Majete, it's Liwonde, Mangoji Forest Reserve, and Kotakota Wildlife Reserve. Right. Yes. So, Your Excellency, a little bit of a history of African Parks. African Parks is not a very, very old organization. We started only in about 2000. There were 4 people, a businessman, and 3 conservationists that thought of establishing African Parks under the background of the sort of, fairing models in Africa. So they felt that we should bring another model to conservation with a business approach. So I think the thinking was that conservation must pay for itself. Otherwise, if we don't do that, then parks elsewhere, not only in Malawi, elsewhere across Africa, they're going down. So I think they brought this idea, and then that's where the PPP in conservation started. Yes, so coming down here to Malawi, we started with Majete. Majete was the first one, actually, for African Parks to start, and Liwa, which was in Zambia. They started almost at the same time. So that was way back in 2003. And Your Excellency, my colleague at one point also talked about the state of the protected area at that time. But it was a grim situation. But over the last 20 years, we've managed to revive the once run down protected area to be what it is today, internationally recognized. What you're looking in front of you, Your Excellency, is a map of Africa. Currently, we're managing 22 parks in 12 countries. And I think they have been put in green dots in there. But basically, I think we are also talking about the 161 strategy. So what conservationists have found in Africa, we have 161 conservation areas that, at least can be revived. There are lots of smaller protected areas, but if we can get the 161 which are, at least can be managed, that would be nice. But for African Parks, to contribute to that strategy, what we have done, we've got what we call 2030 strategy. So we are planning that by 2030, we should be able to manage 30 parks to contribute to this strategy. Your Excellency, if I may add, you can be very proud in Malawi that this is the best managed park out of all the 22 parks in Africa. Wow. We've just recently got the highest scores, so we can be very proud as Malawians. Yeah. Well done. Thank you so much, Your Excellency. And I think we'll be taking you around to see the work that we are doing. But certainly,
I mean, I know we've got very limited time. The story is long, but very exciting for Malawi because now we've become an example to other countries in this region. John, can you proceed? Chip in. Yes. Sit next to me. Your Excellency, African Parks, we follow a model that has got 3 pillars, and that's what guide what we do in every country that we are working in. And first of all, we look at biodiversity conservation. And second, we look at community development. And thirdly, we look at finances. So community development for us is part and parcel of our model. It's not an afterthought thing that we just decide to say, okay, fine, we go to the communities and do some work. It's part and parcel of our management model. And every year, a lot of money is budgeted for community programs alone. So where we are now, it's the program that drives the community program. And with me is Dixie Makware, who is running that program for communities. And I want to hand the mic to him so that he can explain what is happening here, but also talk about the other community programs that we are doing around Majete Wildlife Reserve. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. Your Excellency, yes, Mount Africa on the honey processing house and packaging house. To Tenga African Parks, we had several objectives. And one objective in the Minakambakale country representative for the Bafati Bozesa Gilengede Majete. Chakwera, Schmidt Nofusagudi, and Ozumudi and Kanko in Majete, and Vikukoma for take up on Bible Summer Zagilengede. Maiji, Tinima programs Ambilibili, I made Mabanga Gudi, and Mioyanto, Evida Basogoro. Maichi Mozi, the beekeeping. Beekeeping, Tinti are in 792. I mean, active in the 155. Chakandijaga, Timapeza, Ujinditu, or one bill more than 5 tons onwards. The Jeremo's minimum base and Tamazan Billy Quanto Agomods. In Jeremos Danagare, Comati in Dinja Zosiana Siana. Timapanga sponsor, we have a scholarship program. We made longer sponsor about 120 students, 20 university students, 100 secondary school students. And to Amenewa, yes, yes. Yes, and I mean to also go and come to Majete. I mean, Amatika Bombard for some Zagilengede. The program of Nogambini, Jonagudi, and Ambi, I mean, Makora, Sakwan, Sakunipita School, Fetimari Pilira. Education is Okazo, Timamanga schools. Tizima School on State 7, Mukapita School in Alionse, immediately to Kangoino, Mudipali broke, at least among the different parks. Manumba up among the different parks. Sizo Kaza, Your Excellency, Tindi got personal programs, Tindi fish farming. We have a budget, we have a program that we want to construct a model fish farming around Majete and talk Muzaza Puzia Beno Bajaba, Kumakabanga fish ponzao. The many in program yato, Jolinga Jona Gudi and to Amina Kangoino, Atikumva Koma, Chotalipa Fupi, and Dutagabamba Bankana. So Minamutafika Danagari on the Nyumba Mene. Tima Panga package, which you are to Kubita Basika. Which you Majete is the best. The best of all. Adimiato Midana Jawa, Tima Pasagina Jose, Tima Pasa beekeeping equipment, Tima Pasa training. Which you are to Magula package 3,500 per kg, the best price of upper market of Malawi. What we buy from them is the time, but we provide everything. Investment yao timapanga tife iyo timangofuna kuti atenge nthawi nkupanga ulimiwo nkubwera feso kwagula ife timagula chifukwa opanda kwagula ife ndikuti market pasika aziwabera anthu ndeti timagula ife ndi kupeza outlet kumakanani. We are not making profit, it's a non-profit making organization. Kuma the idea behind is kuti anthu amve kukoma choti ali pafupi ndi nkhalango yangu Majete kumasa kutenga pombali pakusamala za Chilengedwe. So in a nutshell, nyamata mwana panga package kuseli ukoko kuli uji ndito about 5 tons of honey umene tikupanga process
kumapita nawo pa msika wa Malawi. Yes, yes. Yes. Yes, tikabalandira tili ndi ma producer organizations atatu. In each and every producer organization tinamanga manyumba mmene processing yoyamba imachita ndi anthu akumbusi dawa process zonsezo. Akamuka process umene kujako timaunyamula amauyeza, we train them how to come up with grades hani, grade 1, grade B, grade 1, grade 2. Ukabwa pano tupanga so reweigh ndi kupanga confirm the grade, then timawika muje mkenako before we store them here. Then tikafuna kuti pa market pakufunika hane timabwesa pa namba kwamba sokupanga ma process muja nkufika hapa nkopanga package then. So this is your choice grade. Yes, yes, Your Excellency. Next. You need to build one so that we can show where we're going. Amenepo ndithu tamva akuluakulu amene akuyendetsa malo ano akufotokozera mtsogoleri wa dziko lino zimene malo ano amachita pofuna kuti athandize anthu amene akukhalanso mozungulira malo ano kuti nawonso azipindula ndi kumamva kuti malo ano osungira nyama zakutchire iwonso ndi awo, cholinga chokuti asamabwere malo amenewa ndi kumaononga zachilengedwe, koma malo mwake azidziwa kuti malowa iwonso azipindula nawo. Ndi pali pacha awaonesa president nkhani ya uchi kuti kuno anthu achamagwira ntchito ya uchi ndipo amapatsa ndithu uchi umenewu kuti adzikhala akugwira ntchito imeneyi iwo nkumawagula ndi kumapeza ndalama pamoyo wawo watsewonetseko. Komanso afotokozapo kuti amatenga ndithu nthawi yomanga malo makamaka maskulu osiyanasiyana. Now one of the houses here, he has come out from that house and another house. The president is to see what exactly right inside here. So shortly I'll be handing you over to the official from here so that he can be able to explain to the president as to what is they do right here. So 3 are herbivores and 3 are carnivores. The 3 herbivores are elephant, Njovu, giraffe, Kajansonga, and also rhinos as Chipembe. Also, we do have lions, Gango, wild dogs, Mimbulu, also cheetahs. So I'll show you, just for interesting sake, I'll show you some of the collars that we have on male lions. This is a male lion, we call him Bendius. So he sits up in the north here, and you can see how he's moving. This is the territory that he occupies. And then there's another male lion, a different group from that lion, so you can see the differences on how they use their terrain here. This is our platform, Earth Ranger, where all our tracking devices, they upload onto, and then we can work with it. And also on this platform, you can also see our rangers out there moving out with their radios, their handhelds, and you can see lifetime tracking them where they're moving in the reserve. That's how you can also calculate their patrol effort as well. Also, we do get a geofence here. The red outline there, it's a geofence that's developed against our peripheral, and then it also acts as a barrier when the collars, the devices that we install in those animals, when they get close to that peripheral. Yes, these are the collars. Craig will explain about that. So when the collars are close to that peripheral, it updates us, so we know prior to an activity before it happens. Say maybe the animal wants to break out, we will know that that animal is about to get close to the fence. Or even if it goes out, it sends us updates as well. We also get an integration with
firms where we get updates if there's fires in the reserve or close to the reserve so that we act upon that, those actions. So we can use these collars also to avoid human-wildlife conflict. And you can see the communities are just sitting right next to the fences here. So if an animal is close to the fence, we have to act on that as well. Other than that, an interesting one would be this elephant here. We also put collars on elephants. Craig will explain about that. This elephant utilizes this space here, and it's taking too long to load, so I'm not going to show you that. But otherwise, Craig will show you the devices that we use and everything. Good morning, Your Excellency, Honorable First Lady. Thank you very much for the opportunity. I'm just going to talk about some of the on-the-ground tools that we make use of in order to better monitor our animals. Firstly, camera traps. Unfortunately, this one was bitten by a lion at the top there, so is not functioning anymore. They obviously just take photos of wildlife, and we are able to identify the wildlife through that. In front of me is an elephant collar. This is obviously quite heavy. We also then... Yes, ma'am, 13 kgs. You remembered. Would you like to feel it, Your Honor? Yeah, it's incredible. And so that's actually not all the weight. We get a big metal bar at the bottom because this has to sit at the top. So you could kind of imagine it acting like a counterweight. Obviously, ethics comes into question. We generally try and keep it below 2.5% of that animal's total body mass. So, for example, a cheetah collar is much smaller and much lighter. And the idea behind it is that it's obviously connected to our LoRa network, which is basically a series of towers within the park. It cost about $1 million to set up, and using that, we are able to locally locate animals throughout the entire park. Every 3 hours, it sends an update, and it gives us a pretty good path track of where these animals are moving throughout the area. Very similarly, but on a much smaller scale, we have pangolin tags. Obviously, pangolin are a massively protected species and are very commonly found outside of Majete. Often people will hand them in. We'll then put a tag on them, monitor them for a few weeks, and ensure that they are safe, and then we remove the tags off of them. It's very cool technology, very interesting stuff. Out of interest, I was asked by someone very senior, I'm not too sure who she was, but to show you a pangolin fetus. Unfortunately, this pangolin came from a mother who was confiscated from a poacher. The mother didn't make it, and so when conducting the post-mortem, this is what we discovered. I could put it closer to you if you would like, ma'am. It's a pangolin. The estimation was that it was 2 weeks from birth. Yes, ma'am. Yeah, so just before. How long are they in the camp? I'm not too sure about the gestation period exactly. I believe it's around 3 months, but I can double check. Yeah. Other than that, so this is called the VHF receiver, and it works on similar frequencies to radio, the same radio that's in your car, just a much higher frequency. It's directional, so that when we are out in the bush, we can angle it, we can point towards an animal, we get a ping, and then we know that that collar is in that direction. We are then able to walk on that animal and check them. That's done for species such as rhino, where this is implanted into the horn, and we are able to track our rhinos using a horn implant. It's much better for battery than a satellite is. Other than that, we've got the drone technology that we make use of every now and then, and that's pretty much it. Thank you very much. The animals don't know they're being proactive. Thank you very much. Well, there we have, your name again? Craig Thomas. Craig Thomas. Yes, sir. You have explained very well. Thank you very much. You speak Chikwawa? Yeah. Thank you. Sure. Thank you. That's one of the officials here who work here, and I was explaining to Dr. Chakwera on exactly what happens here, and it was showing the president how they track the animals when they're in the park to make sure that they're able to see where each and every animal is at that particular time. Or there are some devices that they use to make sure that they are tracking these animals, and that's what they were explaining to the president. And also earlier on, they were explaining to Dr. Chakwera on the kind of animals that are in
this park. So that's what was happening inside there. Tinena kuti mkatimu chimachitika nchokuti akuluakulu amalo ano amafotokozera a president za nyama zimene zili malo ano ndiye awauza ndithu kuti kuli nyama izi komanso chiyambi chake chenicheni imene malo ano anayambira komanso afotokozapo za kuti adziwe kuti nyama yakuti kapena zakuti zili malo akuti amachita chani. Iwo amaonetsa president za zinthu zimene amagwiritsa ntchito kuti azidzi kuti kaya ndi mkango wakuti uja malo wakuti kaya ndi wape ali malo makamaka nyama izi zikuluzikulu ndiye zimenezo zimene amafotokozera president atuluka mmenemu ndipo kuchoka malo amene analiwa kupita mbali ina mkatikati momwe muno mwa paki imene makamaka pamene akubwereranso kuja anafikira kuyamba kuja tifuna tione kuti kodi chichitike pamene pa ndi chani. Mese mwina ukuzitsata bwinobwino apa afuna aone chana president apa pamene tili pa president afuna aone malo pamene pali zida zimene amagwiritsa ntchito potchera zinyama. Chabwino Agwiritsa ntchito kuyambira kale. Chabwino ufotokoza bwinobwino tifuna timve kuti akuti bwanji amenewa. Kutsogola kwanu kwa president tili ndi zida zimene anthu amene amalowa mu nkhalango ya Majete popanda chilolezo zimene amatha kugwiritsa ntchito. Ngati zimene mukuonazi ndi timazitcha kuti ma gin trap muchichewa ena amati akatewera zimene za president anthu amagwiritsa ntchito popha nyama. Chimene chimachitika nchoti amatenga zida ngati zimenezi ndikukwirira pansi ma trails amene nyama zimayenda ndi cholinga choti nyama zijeze kamadutsa then ziponde msampha uja then nyama jamakanika kuti iyende. Misampha imeneyi yaononga nyama zochuluka mbuyomu andi pano pati kuyesetsa kuti misampha ngati imeneyi kumajete kuno mwina itatheratu tikuyesetsa ndithu. So awo ndi ma gin trap ndi president kuseliku tili ndi kuseli kwa president awa ndi muzzle loading guns. Muzzle loading gun amene wawa ndi futi zimene anthu amene amabweretsa futi president ndi zimene amakonza okha anthu timati local made muzzle loading guns. Ndiye chimene amapanga amatha kungopeza mapaipi amene mukuoneramu then ndi tengo kusema ndikudwa zitsulo zipolopolo zake amagwiritsa ntchito kwambiri ma bagla bars amaduladula kupanga zipolopolo. Ndiye akafuna kuombera muja amaomba ndithu mwina zipolopolo mwina 20 ndichifukwa chake nthawi zina saponya koma zinthu ngati zimene zavula zapo anthu mbuyo muchifukwa malo moti zituluke zipolopolo zija zimathaso kwavula za anthu okha. Zida zimene zaolemekezeka taluzaponso miyoyo ya zathu ena malengezi mu nkhalangomu kuphatikiza kuphedwa chifukwa cha futi zimenezi komanso ma gin trap amene ali kuseri aja. Miyezi 4 yapitayo tinayinso msilikali mmodzi anapondanso ngati chomwecho moti wachira pompano koma timakumana nazo zinthu ngati zimenezi. Tilinso ndi mawaya amene timatcha ngati ma silent weapons amene anthu amatha kulowa nawo mu nkhalangomu ndikuchera mawaya ngati amenewa monga ngati waya amene mukumuonayo akhoza kupha nyama ngati eland imene musefu muchichewa akhoza kupha waya ngati uyuyu. Ndiye amatenga mawaya osiyanasiyana potengera ndi mmene size ya nyama imene anthu aja kupanga target. So tikuyesetsa kuti poteteza nyama zida zina ngati zimene anthu amatha kulowa nazo mu nkhalango imene ya Majete koma tikuyesetsa kumbali yathu kuti titipitize kuteteza nkhalango imene ikumana ndi alendo ochuluka kwambiri pa chaka china chilichonse. Ndiye olemekezeka president konanga wamanja tili ndi agalu amenenso timagwiritsa ntchito pa mapatrols. Agalu amene wabweretsa kusintha kwakukulu mu nkhalango muno chifukwa kutithandiziranso kupanga mapatrols kuti anthu asiye kubwera mu nkhalango yathu ya Majete. Ndithu da president chotero pano ndikutengerani mkatimu timati mu control mu kuti mukaonenso mmene ma operations amayendera iwasense.
Olemekezeka bwana president takulandirani muno ndi mu control room mu control room wa bwana president ndimene timapangira plan ma operations wose kumbali ya chitetezo cha nkhalango chotero pamene mukuona iyi ndiyo Majete wa wildlife reserve imene timapangira ma planning ama patrols wose olemekezeka president mukayang'ana pamapupa mupeza kuti awawa ndi ma radios amene akuonetsera kuti anyamata athu panopa akupanga ma patrols mu nkhalango ya Majete chotero timaona mmene so ma rangers athu akuyendera kuti tikwanitse kudziwa kuti anthu akupanga ma patrols motani komanso munomu mumatithandizira kudziwa nkhalango yathu isitilola kuti moto yake poona kuti umasokoneza chilengedwe chotero timathaso kudziwa kuti kodi malo amene atipatsa moto ndi ati amene akuonetsa moto chotero timadziwa kuchokera mulumu inoyi komanso olemekezeka president timafuna ndikukuonetsani munjira ina kumbali ya mapatrols amene anyamata timapanga nkhalango isu tinayika makamera traps makamera awawa amatithandizira kuti ngati ena alowa kuti nambali imene anyamata kulibeko anyamata ndatsikana amatithandiza achinyamata amatithandiza kuti tidziwe kuti asikali athu adziwe mwansanga kuti kudera lakuti kukuchitika zinthu zakuti ndechoti timathamangira mwachangu equipment imene yolemekezeka president ndiyo imene tinayipeza mothandizidwa ndi akufuna kwabwino imene imatikira kwa ndalama zochuluka kwambiri koma ikutithandizira kwambiri kuti tidziwe kuti tingayende bwanji monga ngati mwina anthu afuna kupanga patrol mu area iyi o anyamata athu mwina akumana ndi anthu akupha nyama mu area iyi ndi mwina akupha nyama akutawa timathamangira mu control munomu chifukwa choti tikachita akayika pa point ina iliyonse ngati apapa imatipatsa ma way point amene ali awa ndeti timadziwa kuti okay ngati vuto lili apa pamene pali November 3 panopa tikulankhula pano November 3 is online amene ali pa patrol timu imene ili pa patrol ndeti lekeze kuti pemba akumana ndi zina zofunika kuti zothandizo ndekuti timaona kuti nearest load nditi kunjaku sitingakwanitse kudziwa koma tikabwera muno timakwanitsa kudziwa kuti tithamangire mwansanga tathandiza anzathuwa tithamangire pa point yakuti chifukwa cha ma location grid ya ma coordinates imene imaonetsa muno mundezima tithandiza mwansanga kuti tikwanitse kupanga patrol nkhalangoyi mosavuta your excellency. Tathokoza fanya bwa kwanu excellency. Thank you so much, Your Excellency. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Pamenepo ndithu taona president dziko lino fotokoza ndithu makamaka akuwafotokozera makamaka za malo ano kuti kodi zimakhala motani ndipo padakali pano chochitika nchokuti president akhala akunyamuka pompano ulendo ndithu wapita kuti aonepo nyama zina ndi zina zimene zili malo ano ndiye pano akuyenda ndithu kulowa mu nkhalango mmenemu makamaka
pabalo pena pamene afuna kuti akwere galimoto kuti apite akaone zina ndi zina zimene zili malo ano. Ndiye pano akuwafotokozera ndithu za malo amenewa limodzi ndi anduna amenewa zokopa alendo Honorable Vera Kantukule ndi akuyamba kasi napita kukwera galimoto imeneyi akufika pa chipitala chimene akufuna kuti aone chipitala chimenechi. Pali bendera ndithu pamene pa komanso pali timastika tachitsulo timene alembapo mawu awiri atatu osiyanasiyana ndi akufuna kuti afotokozere zina ndi zina pamene patifuata kuti kuti pamene pa nkhani yakulu ikhala nkhani yotani. Kunoko ndithu ndi ku Majete Wildlife Reserve malo osungira nyama kuno ku Majete kumene akuwafotokozera president. The mechanic section where we've lost them. So we've put all those names here to remember them, because to us those are our heroes. Timaina ndithu tiwakumbukire ndikuwalemekeza chifukwa anagwira ntchito yopambana kutithandizira kuti titeteze zinthu zachilengedwe. Ndi zimene mukuona pamene pa komanso pali African Rangers Creed. Tili ndi association ya Rangers across Africa. It's an organization on its own, and then it has got its own creed. So what is written here, Your Excellency, is the Rangers Creed. But tingonjezera president atu kuti pali anthu ambiri sitikukamba kuno ku Majete kokha komanso nkhalango zina zosiyana-siyana kumene tataya miyoyo ya anthu amene timagwira ntchito nawo mu nkhalangozi. Nkhalango zonse zimene zikuyendesedwa ndi boma ni zimene tikuthandizira Your Excellency kuyendetsa kuli anthu amene ataya miyoyo mwina kuvulala kumene timayenera ndithu tiziwakumbukira amenewo chifukwa choti they put their lives to on sort of to help conservation on the edge here, right here. Thanks, Your Honourable Minister. Anything else? So, Your Excellency, on the way back to Wali, because we're going to do a little bit of a game drive now with you, you're going to see there's an Antonia's waterhole. This gentleman was killed by an elephant a couple of years ago, and to commemorate the family as well, we named the waterhole after him. So it's not just, and I know what Sam was saying, it's not just the rangers that are being, compromised. It's people working in the reserve, and actually the animals that they protect often can also be very dangerous towards them. So this is really out of respect for our staff that have fallen over the years. Monga nyamata yomalizira tukumukumuzira komaliza timadibandi ya samasi analirenja anaphedwa ndi mapocha mkati momuno mkhango muno anenda nalo malizira kumulala uyu Andrew Kamwana Ranger so anaphedwa ndi njovu Renox Box Ranger so anaphedwa so ndi mapochas ndiye ntchito yoteteza zinthu zachilengedwe president atu pano pa ikunkani ikumira chifukwa chonena kuti pali anthu ambiri amene afuna kuononga zinthu zachilengedwe. Iyi ndizoona kuti timapereka ma awareness kumalongosolera zakufunika kwache koma kuzooneka kuti ndithu kuti anthu ambiri sakuthawa kuti mvesese nchifukwa choti kumakhaso ndi makeso ochuluka onena kuti anthu kumabwera kufuna kuononga kunoko ku Majete zilipo bwino chifukwa kunoko tinagwira ntchito yayikulu ndi ma communities so kunoko nkopepukirapo koma tikapita ku nkhalango zina monga kuliwonde kunkhotakota ndi umene tukhanga titukuvutika kwambiri komabe tikuyesesa pamene tingathe kuchitira kuti titeteze chifukwa choti tikangana kwathu kuno tuzachilengedwezi makamaka mapakiwa ndiofunika kwambiri makamaka super program yani imene mukuchita advance ya ATM icha tourism is important ndeti kakamba za tourism ku Malawi kunoko ndekuti tikuyangana chani nyama za kunkhalango tikuyangana so nyanja yathu tikuyangana mapiri athu ndiye titakhala kuti tili ndi mapaki amene akuyenda bwinobwino mmene uchita Majete kuno ndithu amachita attract ma tourists ambiri ndithu Your Excellency. Bandi asiya inkango tinampasaso dzina so timalemekeza anthu amenewa powa panopa kwaikaje pomweka papaka apapa komanso kupereka maina kwa anthu amene kuwapasa maina monga nyama choncho
timapangaso zimenezo ndithu, Your Excellency. Siko apa ndi kuti tipita no game drive ya nthawi yochepa. And there we have heard the Director of Parks here explaining to President Dr. Chakwera on what happens here and the uniqueness of this institution or this place here. So shortly, then the President will be going to take one of the tracks that are here, so that he can go for sight, especially animal seeing, right here in the Majete Wildlife Reserve. Ndiye kuti kuposedwa apa a president akhala ndithu akunyamuka kupita ku akaone zina mwanyama zimene zili kuno. Ifenso tikukwera nawo panopa, tikukwera nawo ndithu malo ano kuti tione kuti kodi nyama zimenezi zimakhala motani. Ndiye president akwera yoyambirira panopa, ngakhale nduna zimene ndithu tikuona kunkuya apa ndi nduna zina zili zitatu afuna akwere nawo ndithu kuti akaone nyama zimenezi. Mese zamawa nindironkhano wathu kuno ndifuna bwina amene tikufuna kuti fotokozere ziwiri zitatu ufunika kwa kuti a president ndi zofunika kwambiri chifukwa mazi kuno kuli inyama zikuluzikulu komanso nyama siyana zambiri zimene ndithu zili kuno, ndi zina ndi zimene akaone kumene akupita kumene ndi maloti amadyerapo, enanso mbali ina kuli malo ogonera ndi paloji ndithu kumeneko nyama zimasonkhana. Ndiye ndi mwayi waukulu ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino ndithu akaona motsimikiza kuzionera okha kuti ndithu nyamazi zili kodi kunoko osati kuti akungozitchula. Chabwino amene ndithu ndi Mese zamawa amene amatifotokozera kuti malo ano ndofunikira motani. Tiri kunoko ndithu ku Majete kumene ku Chikwawa kumene a president a dziko lino kuyendera ntchito zingapo zachitukuko. Anamba afika koyamba malo aja a Kandewu kumene anayendera ndithu sukulu imene kumangidwa kumeneko, kena akatachoka kumeneko abwera ku Majete kumene akuzaonanso ndithu kuti kodi anthu akunakuno ku Majete amasamalira bwanji nkhani za chilengedwe. Apa tikufuna kuti tione kuti kumeneku zinthu zimene ndamotani. Padakali pano ndili ndi mmodzi makamaka amene ndiofalitsa nkhani ku unduna umene uona zakopa alendo. Atsogoleri zina liti? Dzina langa ndine Joseph Nkosi. Nkosi, tafotokozani kuti kufunikira kwenikweni koyamba tinene kuti kufunikira kuti a president abwere malo ano kuzayendera ndi kuona nkhani za chilengedwe makamaka za kusamalira za nyama komanso zakuthengo komanso nkhani zakopa alendo. Kufunika kwake ndikotani inu ngati akunduna?
nkhani yayikulu ndiyonena kuti paja president ananena kunena kuti panopo ali ndi ma area atatu omwe akuunikira kwambiri kuti athandize chitukuko cha dziko lino, and area imodzi ndi nkhani ya zokopa alendo. Chotero kubwera kwawo kunoko akudzaona kunena kuti tipititse patsogolo ntchito zokopa alendo tikuyeneka kupanga chani, ndiye mwazina tikuyeneka kupanga promote malo ano, ndiye kubwera kwawo kukuthandizira kuti tifalitse uthenga kwa kufunikira kwa malo ano osungira nyama zakutchire ku Majete. Chabwino ndi ungati unduna wanu kuchitapo chani tikapa nkhani yosamala za nkhani za nyama zakutchire? Mukaonetsetsa molo mukaona history, mukawerenga history, mukumbukira kunena kuti nkhalango zathu zambiri munalibe nyama zokwanira, olo mwinaso nkhalango zina nyama zinatheratu. Panopo tikamba pano mu nkhalango ino tili muli nyama zikulu zija mu chizungu timati the big five, zomwe zimayitana alendo kuchokera maiko osiyanasiyana, komanso zimayitana alendo kubwera aini ake ife a Malawi kudzaziona. Ndi unduna wathu kuyesetsa kuti mu nkhalango zonse zomwe tili nazo zama national park or even ma game reserve mukhale nyama zoyenerera, komanso mukhale ma experience onena kuti mukabwera mudzitha kunjoya kuti muli kumalo osungirako nyama, komanso muli kumalo okuti kukupangidwa kuti inu experience yanu ichitidwe miti. Chabwino amene ndithu ndi amene amayankhulira unduna amene wazokopa alendo ankosa amenewa tinawo limwenso pompano tiafunsanso mafunsana awiri atatu, koma tinene kuti padakali pano tachokano pamene pali ma office amenewa African Parks kuno ku Majete, ndipo padakali pano ndikuti tinene kuti talowano mu nkhalango imeneyi umene umakhala nyama zimenezi, ndi pafupifupi mwina just 1 kilometer tilero mwina pafupi 1 kilometer ndichokera kumeneko kuzafika malo ano, koma tikuoneka kuti tikupitabe ndithu kuti tifike tione kuti kodi kwinaku zimachitika ndizotani. Ndiye galimotozi zikuyenda pang'ono kulowa mu nkhalango zimenezi. Pakadali pano tili ndi amenewa amene amayankhula malo mwa unduna amenewo, ndi mwafotokozapo zimene mukuchita. Amalawi akumvetsetsa bwanji, mwina mukatifotokozera kuti Amalawi akumvetsetsa bwanji nkhani yakufunikira kusamala zinthu ngati zimenezi zachilengedwe, zinthu za mchire ngati zimenezi ndi nkhalango zathu kuphatikizapo zokopa alendo? Ndisanayankhe funso lanulo ndingofotokoza kunena kuti nkhalango zitu zinapangidwa kuti ndi zathu za ifeyo aini ake a Malawi. Cholinga nchonena kuti ifeyo mulendo asanabwere tikhale ndi danga lobwera kumalo ano kunena kuti tione kuti kodi alendo aja akabwera chimachitika ndi chani. Andena amanena kuti ayi kumadula sitingakwanitse, komano cholinga nchonena kuti tikambirane nawo anzathu amene akuchita manage kuno. Mukabwera pa gate paja muona kuti pali mitengo yosiyanasiyana, pali mitengo ya ife Malawi komanso pali mitengo ya anthu akunja. So ndichofunikira kwambiri kuti Amalawi aini ake titengepo mbali ndithu potukula ntchito zokopa alendo, andi tikatengapo mbali ndiye kuti ntchito zokopa alendo zipitabe patsogolo. Andi alendo aja amabwera kuchokera kunja aja akabweratu akabwera ku Malawi kuno, cholinga chawo ndichonena kuti amafuna adzaone zinthu zathu komanso adzamve zambiri kuchokera kwa ife aini. Chabwino ndi mukuona kuti Malawi ndithu kusamala muyenera malo amenewa kapena zokopa alendo zakutenga ma serious? Ndipo ndi athokoze Amalawi ambiri chifukwa mukaonetsetsa panopo Amalawi ambiri ndithudi akutengapo mbali potukula ntchito zokopa alendo, andi tikaonetsetsa or even ma tour operators athu, ma travel agent akupanga zosiyanasiyana kuti azichita target Amalawi aene ake. Ndiye ndithudi Amalawi akutengapo mbali. Muona pano amapita anzathu kumulanje kutengana ndi kagulu kupita kumulanje mountain, ena amatengana kagulu kupita kunyanja, ena amatengana kubwera kumalo ngati ano. Ndithu ndi Amalawi akuchita zonse zofunikira kunena kuti no athandize kutukula ntchito zokopa alendo. Ntchito amene akugwira amene wa African Parks inu kana kunduna mukukhutira tango bwanji? Ntchito imene iyi ndiyotamandika kwambiri, andi tikunena pano African Parks atha zaka zoposa 20 akuchita manage malo ano, koma mmene ankatenga malo ano nkuti mulibe nyama zokuti zingakope anthu.
koma tikunena pano muli nyama zikulu the big 5 muchizungu muchichewa achina njovu, mikango, achina njati, zonsezo zilimo munomo andi ndi nkhalango imodzi yomwe ifeyo monga kunduna timayinyadira kunena kuti African Parks atithandizira kuti no ikhale ndithu yokopa alendo. Ataona pamene pandithu kuti nyama zanji zimenezi tikuziona mu chithunzi amene otu ndi ma antelopes ndithu alipo makhudu paliso khudu pamene pondaonapo khudu komanso pali ma antelopes ndithudi chabwino ndi nyama zoyamba zimene zaoneka ndithu mu nkhalango menemu ndi amenewa akuti ma antelopes kapena kuti ena awo makhudu ndi antelopes masiyana bwanji mukaona ena wali ndi ma stripes koma ena alibe ma stripes andimuona so zinazo zili ndi nyanga andi zina zilibe nyanga ndiye kuti kusiyana kwake kumakhala kumene kuti matha udziwa because of ma colors, because of nyanga, because of ma stripes. Koma zikuyendera limodzi ndiye kuti ndi family pachizungu chake amatero komana ndi family imodzi ndithudi izozo ndiye kuti ndi family imodzi dakhala kuti si family imodzi bwezi mukuiona kuti ina ili uko koma ndithu ndi family imodzi. Chabwino ndi nakufunsani za kuti kodi amene wa African Parks akugwira ntchito yotani Malawi kuno mukayang'ana ndi mmene akuthandizira polimbana ndi mwina nkhani ya poaching zina zomenezo zinthu zikuyenda bwanji koma zimwe zaonekanso kuti pena metaonera muja taona kuti pali zida zambiri zimene anthu akhala mwina amatchera kuti azigwira nyama kapena mkhalango mosiyanasiyana pano mukonda zimene zikuchepa bwanji inu ngati akunduna komanso mukugwira ntchito yotani kuti mwina muchepetse anthu mwina kumapezeka kuti akumalowera malo ngati amenewo. Ndithudi ndizoona kuti ma communities amalowa m'malo mwano nkutchera mwina umakola ma rangers komanso okola nyama andi chinali chiopsezo chachikulu chomwe timachiona kunduna koma panopo tinazindikira olo timadziwa kunena kuti ntchito ya poaching tithane nayo tikuyeneka kugwira ntchito ndi ma communities anthu amudzi aja ndi panopo tili ndi ma program okuti ma communities ndomwe amatithandizira kunena kuti kusamala kwa nkhalango ino kupite patsogolo chilichonse ma decision tikamapanga timachita involve kuti nawonso azindikire kufunikira kwa nkhalango ino komanso mwina sikungofunikira kokha konena kuti akuona alendo akubwera koma adziona ma benefits ake kuti monetary terms munkhani ya makobidi akupindulamo chani so pali ma program ambiri ndomwe akuthandizidwa chokera mu nkhalango ino kuma communities amapatsa like mwayi kuti abwere mu nkhalango muno ayike ming'oma ya njuji akakolola njuji akakolola uchi uja amakagulitsira komanso kuli ma program ngati oti adziweta mbuzi ndicholinga kuti adzipeza china chake andasamakhale ndi chidwi kwambiri kudzaononga nkhalango ino komanso pali zitukuko zambiri zomwe African Parks zomwe akugwira ndi ma communities amenewa kuti mwina kwamangira ma bridge kumanga maskulu andi pali ma scholarship ambiri omwe akupereka kwa anthu kuma communities kuti aphunzire andi akaphunzira akumalembanso ntchito munomo kuti adzachite manage chinthu chimenechi so pali zambiri ndithu zomwe anzathu African Parks akuchita mogwirizana ndi ma communities cholinga nchonena kuti patokha sitingakwanitse ntchito koma tikagwira ntchito ndi ma communities taona kuti kupambana kulipo. Chabwino ndiye padakali pano tidakali ku nkhalango imeneyi ndiye tikuyenda ndithu kulowa mkatikati monga mmene nafotokozera kuyambira kacha komanso mmene anafotokozera akuluakulu amenewa anatiuza kuti ali ndi zipangizo zimene zimathandizira kuti azidziwa kuti nyama zakutchire kaya ndi mkango kaya ndi njovu kaya ndi chani chili malo akuti iwo zipangizo zimene ali nazo kotero kuti akamayenda amene tikuyendera pano amakhala kuti akungoyenda iyayi ndi china chake sichingazi zimutse kuti mwina angoona njovu mwadzidzidzi kapena angoona mkango mwadzidzidzi koma amakhala akudziwa kuti mkango ndi kuti uli mbali ya uku njovu ili mbali ya uku njati ili mbali ya uku ife tikamayenda ngatofa tiupeze tizere mbali ya uku kuti matikaupeze iwo mwina ukupita mbali ya uku so zonsezo amakhala kuti akuzidziwa ndithu ndiye panopo tikulowa mkatimu kuti president amene ali pa galimoto ina imodzi imene ili malo ano kuti aone ndithu nyama zimenezi poyamba aona nyama zimenezi zoyambirira kumene aonako ndithu ma antelope maso makudu amene awaona kumenepo wayambirira kwenikweni kwa panopa tikulowabe mkatikati ndithu mwa paki
imeneyi ndi pano ndi ndankosa amene ndi ofatsa nkhani za unduna umene wa zokopa alendo ntchito zokopa alendo ankosi ikuyenda bwanji ndipo tu ndeze kuyenda bwino pajatu September mwina tingonena posi kuti ndi mwezi omwe timakumbukira ntchito zokopa alendo kuno ku Malawi mwezi wake ndi unowo ndi tinachiona choyenereradi kuti apresident abwereso ku malo ano pokondwerera mwezi umenewu wa September umene timaona ntchito zokopa alendo cholinga nchonena kuti amalawi pa mwezi umenewu titengepo mbali popita ku ma event olo kupita ku kuna china chilichonse chomwe chili chokopa mlendo ndi cholinga choti inuyo mukadziwa kuti kodi dziko lanu lili ndi chani ndi kuti sichikhala chovuta kuti mutigulitse dzikoli kwa wina aliyense akabwera mu nkhani zokopa alendo so mwezi uno ndithudi taona kuti maoperators anzathu ndi amalawi anzathu akuchita ma activities ambiri ochita promote ntchito zokopa alendo and tikupemphabe amalawi tonse kuti mwezi usunati tikunena pano mwina lero date ndi 10 ndekuti kuli masiku ambiri kutsogoloko tipange plani kunena kuti pomatha mweziwo tikhale titatengapo mbali poona ntchito zokopa alendo kaya tipita ku restaurant tipita ku nyanja tipita ku Mulanje Mountain andi ife monga ngati unduna tayika ma activities osiyanasiyana kuti mutha kuti joina nkupita nawo monga ngati pa 20 ukafika pa 22 ndi olemekezeka anduna athu maivera kantukule tikupita ku Mulanje pa 20 mpaka pa 22 mwezi uno wa September pokondwerera mwezi waona ntchito zokopa alendo ndekuti ngati inunso mukufuna kuti joina mutha kuti joina lachinayi likubwerali pali symposium ku Blantyre imene ndoti tikukakambirana kuti kodi ntchito zokopa alendo zikuyenera kukhala tipange chani kuti zipite patsogolo ndi mwazina ndoti kubwerana school kubwera ma stakeholders athu kubwera ife aini aka mu sector ndiye nali wonse omwe tikuona because tourism timapezeka kulikonse mukapita ku agriculture kuli ka element kokopa alendo mukapita ku health kuli ka element kokopa alendo so ma stakeholders athu onsewo tayitana pamodzi kuti no tikhale ndi mwambo okumbukira ntchito zokopa alendo koma pachimake penipeni padzakhala pa 27 September pomwe tizidzakambano tizidzakhaso tikumbukira tsiku loona ntchito zokopa alendo dziko lonse lapansi ndiye mwakamba zakufunikira kwa mwezi umenewu ndimafanza kuti kufunikira kwenikweni kwa kuti amalawi tiziyamba ndife kupita mwakayenda mwafotokozapo kuti kaya ndi ku restaurant kaya ndi kuti ngakhale kubwera malo ngati anowa kufunika ndi kotani mwina anthu amaona ngati ndi zodola kuti abwere azayendere malo ngati ano kungoona chilengedwe imene kulili kuno ndikuoneka bwino kwambiri kuoneka kuti chilengedwe chili mchimake ndithu chilichonse chili mchimake mitengo ina kumayiona kuti inachokachoka njovu zinagwetsa ina ikuuma zongopasa chidwi munthu kumaziona kumasangalala komanso kuphatikizapo nyama zosiyanasiyana inu mukuona kuti kufunika kuti Malawi aziyamba ndiye kapena tiziyamba tokha kufunika ndi kotani ndizofunikira kwambiri mukumbuka kuti kuchokera 2019 2020 tinayi ndi vuto la covid andi mnthawi imenejayo alendo akunja samaloledwa kubwera kuno ku Malawi andi ndipo pomwe tinazindikira unena kuti kodi tikangochita lilaitu pa alendo akunja ntchito zokopa alendo sizipita patsogolo ngati amene aja anatsekereza kuti asabwere kuno olo ifeyo tisatuluke kupita ku dziko lina lililonse ndekuti tinakangokhala manja alende nkunena kuti basi ntchito zokopa alendo zatha pano titatha komano nthawi imene ijayo omwe anathandizira kwambiri kuti ntchito zokopa alendo zipite patsogolo ndi anzathu aifeni aka Malawi amene timayenda kupita kumangochi amene timayenda mwina ukaonako kumalo ngati ano timapita kuma restaurant aja timanena kuma events osiyanasiyana so ndithudi ndikofunikira kwambiri kunena kuti ife Malawi tikatengapo mbali kwambiri ndiye kuti ntchito zokopa alendo zipita patsogolo kupatula ife aini ake ndiye kuti kudalira alendo akunja okha zimenezo tawazindikira ndi tikudziwa kunena kuti sizingatithandize komanso ndiyankhepo funso ili lonena kuti ntchito zokopa alendo mwina ndi za anthu akunja komanso ntchito zokopa alendo ndizodula sitingakwanitse monga ife Malawi ndizoona pali malo ena ndi odula kuti mwina Malawi ena sangakwanitse komano chomwe tinazindikira nchonena kuti information yomwe imapezeka kunjako mwina imangokhala ya malo odula okhaokhawo koma kuli malo ena amene ali ochipa affordable amene kuti ife Malawi titha kukwanitsa koma mwina sitimadziwa za malo amenewo ndi mwezi uno wa September timakhala tikufalitsa za uthenga za malo ngati ati amenewo kuti mudziwe kuti mukapita like ku nyanja olo tingoyerekeza kuti mmene tabwera munomo muli makampu awiri
kampu ina ndiyo kuti mmalawi wina aliyense atha kukwanitsa kuli makampu kuli malumu amene ali affordable komanso kuli mbali ina kuli makampu okuti ochita target ma internationals chifukwa iwo aja amatibweretsera forex ndipo kuli makampu awiri ndikuti inuyo mukadziwa information kuti kuli kampu ina yokuti ife tithokwanitsa mutha kubwera nkudzapanganso patronize malo ano even mukapita kumangochi kuli malo ena oti ali affordable kwa munthu wina aliyense amene ali opeza mochepekedwa komanso kuli malo ena amene ali odula koma ife timati tikangoganiza za kunyanja ndoti timaganiza mwina malo ngati kunkopola timaganiza malo ngati ku club maki amene mwina sitingakwanitse koma apart from malo amene wawo palinso ndi malo ena amene ife tingapiteko so mwezi uno tikukhala thandizira kupereka information imeneyo nena kuti tisangochita target malo odula okhaokha olo malo amene ali otchuka kwambiri koma kulinso malo ena ang'onoang'ono omwe tingathe kuchita patronize. Chabwino patakali pano ndi kwa amene akuti mwina kutipeza kumene nene kuti tili kuno ku Chikwawa kumene president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wabwera ndithu dzulo anabwera kudzagwira ntchito zingapo kuno ku Chikwawa zayasa magetsi komanso kupanga zina ndi zina ziwiri zitatu komanso lero ali kuno ku Chikwawa kumene wabwera kuti adzaone ntchito zingapo zaboma muchithunzimo amene mukuona kanema ndi ameneyo ndichane nyama imeneyi misankosi ameneyo ndi gwape eno amene gwape imakhala nyama yofewa kwa basi wina uyo patsogolopo mwamuona ya wina uyo amene ya sure magwape mmene akungoneka amendo yakeyo aoneka ndochenjera ameneyo ni nyama zochenjera monga ndinakuzirani muja kuti muno muli mikango andi mikango imadya nyama zimenezi ndi kuyeneka kukhala yochenjera nayonso kuti idziteteze andi ndizofunikira kwambiri kunena kuti no mukhale nyama zonse olo za mitundu yonse ndi cholinga chokunena kuti chilengedwe chipite patsogolo mikango imadya izonso zimadya zina so ndi zinthu ndithu zofunikira mu nkhalango. Chabwino ndi tunena kuti tili kuno ku Chikwawa kupata kali pano poyamba president imene afika kuno ku Chikwawa anafikira pa skulu imene ya Kandeu kwati kasisi kumeneku ndipo atafika kumeneku kwa kasisi kwa Kandeu akumangako sukulu yatsopano ndiye kumeneko kunalibe skulu ndithu mbuyo monsemu panapo amangako skulu ndi president anapita kwa kuona skulu imene ikuyenda bwanji ntchito imene ikuyenda motani ndi ntchito zosiyanasiyana zimene boma likumanga nyumba ndi ndalama zochokera kuja ku America kuti athandize dziko lino makamaka pa nkhani ya nyumba zimenezi ndi makamaka letu maklasi amenewa ndi maklasi amenewa akumanga ngati pamenepa mpoyamba ndithu kumangapo panalibe skulu ina iliyonse ndi ntchito imeneyo president anakayendera aona kuti ayi ntchito ikuyenda bwino kumeneko ndi atachoka kumeneko mwezi uno monga amene tamvera chokera kwa ofatisa nkhani za bungwe imeneli la makamaka unduna amene wazokopa alendo amene wankose afotokozapo ndithu kuti ndi mwezi amene dziko la Malawi limakumbukira nkhani zakopa alendo ndi mayiko osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi mwezi wa Septemba ndiye pamenepa ndiye kuti president anaona soti nkofunika kuti abwere kuno ku Majete game reserve kumene amasungirako ndithu nyama zakutchire wildlife reserve kuti adzaone nyama zimene zili kuno komanso azamvera kuti ntchito yosamalira nyama zakutchire ikuyenda motani ndi awafotokozera ndithu za malo amenewa kuti kodi kuno chochitika ndi chani adayamba liti ntchito yosamala nyama ikuyenda motani akuthandiza bwanji makomuniti akuno kapena anthu amene azungulira kuno zonsezo ndithu afotokozera president komanso waonesa zina ndi zina zimene zili pamalo ano ndiye pakadali pano president akwera ndithu imodzi magalimoto zimene zili kuno kuti aone nyama zosiyanasiyana kuti ayendere nkhalango imeneyi angoona ndithu nyama zimene zili zina mwa nyama zimene zili malo ano ndiye panopa ndithu titero kuti tili mkatikati mwa nkhalango imeneyi kufikira tsopano taonapo ndithu ngati antelope taonapo makhudu taonapo komanso taonapo
agwape amene wandithu taonapo agwape wina angati akuoneka chakutsogoloko akuoneka kuti ayi ndi nyama yochenjera kwambiri agwape ndi nyama yochenjera kwambiri ndi imeneyi ndi imodzi mwa nyama zina zimene zili kuno atikangana mbali zonse ziwiri pamene pakuona kuti ayi agwape wandi adekha ndi kuti mbali ino mwina ndi agwape ndipo ali kwambiri olo njovu kunoko zimapezeka olo mikango imadzapezeka nthawi ina yake koma kungoti mwina nthawi ino tafika ino ndiye kuti sinafikepo kuti akufuna mwina kudzamwa madzi mukayang'ana kutsogolo kumuona kuti pali kadamwe kuonetsa kuti pali madzi so nyamazi zimakonda kubwera panopo kudzafuna madzi komanso agwape nawonso akubwera kudzafuna madzi ndithudi so pali nyama zambiri zoti tingathe kuona tikafika pamalo pano akutero ndithu kuti malo ano chakutsogoloko kuli kadamu ndithu pamene pali madzi ndi nyamazi zimabwera malo ano kuti zizamwe chifukwa chake mutati muone kutsogoloko muona kuti ndithu kuli nyama zochuluka ndithu kutsogoloko kuoneka kuti kuli agwape osiyanasiyana amene ali malo amenewa padakali pano kuona kuti president afika ndithu pamalo pamene pali pafupi kwambiri ndi malo ano pamene makamaka pamene pali damu limeneli pamene akuwafotokozera zokhudza malo amenewa panopo ndithu ndi mmene kuno ku Majete Wildlife Reserve kuno ku Chikwawa kumene president a dziko lino akuyendera ndithu makamaka malo ano podziwa kuti nthawi ino mwezi uno ndi mwezinso ndithu wa zokopa alendo September chaka chilichonse nepa pamene pali damu ndithu limene nyama zimenezi zimabwera kuti nthawi zambiri pamapezeka ndithu nyama zosiyanasiyana malo amenewa ndiye akuwafotokozera pamenepo president zimene zimachitika malo ano komanso mkatikati muno mwa Majete monga amene anafotokozera muja amenewa walendo akunena kuti ayi mwezi uno tunkufunika kuti aliyense atengepo gawo ndithu ndikuza amenewa ndiye panopo akuwafotokozerabe za malo ano tikutero ndithu kuti tikuwulutsa mawu kuchokera kuno ku Chikwawa mwapadakali pano tili kuno ku Majete Wildlife Reserve kumene mtsogoleri wa dziko lino wafika ndithu monga tsiku lalero kuti adzaone yekha makamaka amafuna kudzaona kuti kodi ntchito ya zokopa alendo ikuyenda monga tikudziwa kuti president ali ndi boma padakali pano likulimbikitsa zinthu zitatu ATM imeneyi ATM yoyambayo ndi agriculture yachiwiriyo ndi tourism ndipo yachitatuyo ndi mining imeneyi tourism ndi imene tikukamba tsiku lalero pakadali pano kuti ndi imene tikukamba tsiku lalero kuti president afika kuno kuzayilimbikitsa nkhani imeneyi ya zokopa alendo pofuna kuonesetsa kuti anthu akutengapo gawo iwo akutsogolera ndithu ntchito imeneyi ya zosamalira nkhani zokopa alendo kuti amalawi tonse titengepo gawo ndithu kusamala zimenezi pano first lady gamodawo ndithu ndi imeneyo imene padakali pano ikuchoka malo amenewa ndakali ndi nkosi ya chatigamoto muno imene takwerayi tinawo limodzi pomwepa limafuna kuti timve kuti kodi president ndikufika bwanji kuti azaone ngati zimenezi nzothandiza bwanji pofuna kulimbikitsa amalawi pene tili mwezi ngati umenewo president wato mukaonetsetsa tikamapita kuma investment forum ambiri
amakhala kutenga ntchito zokopa alendo ngati chida chimodzi chokuti chiwathandizire kunena kuti anene olo alengeze ma opportunities omwe alipo mu tourism sector kuno ku Malawi. Nde iwowa anachiona cha nzeru kunena kuti adzaone kunena kuti kodi tikamayitana alendo aja ndi zinthu ziti zomwe amaona olo experience yanji yomwe amachita go through. So izizi zingotithandizira kunena kuti akamapita umakagulitsa Malawi ku maiko akunja komanso akamagulitsa Malawi akamagulitsa ntchito zokopa alendo kwa ife a Malawi ndiye kuti akhala akunena zinthu zomwe iwowo adutsamo olo zinthu zomwe iwowo aziona. Chabwino amenewo ndithu ndi ankosi amene ndi ofatisa nkhani ku unduna umenewu wa zokopa alendo. Ndithu kuchokera kwa amenewa Joseph Nkosi akuchokera kumene ku unduna wa zokopa alendo tofotokozera makamaka nkhani yakufunikira kwenikweni kwa mwezi ngati umenewu. Pomwepa tilinso ndi anduna amenewa ndi anduna azofatisa nkhani. Anduna ndikudziwa kuti simunakhale bwino kweni ife moyang'ana kutsogolo komabe ndimafuna kuti mwachidule kwambiri Malawi amene akutsatira program pa MBC Radio 1 komanso amene akuonera pa kanema. Mwezi uno ndi mwezi wa September umene maiko pa dziko lonse amakhala kukumbukira mwezi wa zokopa alendo komanso Malawi imakumbukira nawo. Ndikufunika bwanji kuti president abwere ngati kuno kuzaona ngati zimenezi. Anduna ndikufunika bwanji kuti president abwere no choyambirira nchakuti president pang'ono omufuna kuchiteni motere zona zake zokuti president apart from kuti ndi mwezi wokondwerera za zokopa alendo komanso kunoko ku Malawi kuli ndondomeko zathu zofuna kubwezeretseranso chuma cha dziko lino mchimayi. Ndipo ndondomeko zimenezo president anakhazikitsamo kuti pakhala za agriculture, za ulimi, za tourism komanso za mining. Ndimuona kuti madera onsewa atatu president akachidwi kwa agriculture tikupeza kuti ndi minda yayikulu ma mega farms komanso kuonetsetsa kuti anthu alandire ngongole zimene akhoza kumalimira mokuti ulimi ukhale ndithu ngati business. Pali chidwi chachikulu chakhala kumbali ya maulimi komanso zabwera pa zokopa alendo. President aonetsetsanso kuti pakhale ndondomeko zabwino zokuti maiko amene amabwera kunoko ngati kumene timati kochokera alendo kubwera kuno ku Malawi chidwi chawo chonjezerekerepo chotsaponso zinthu zina zimene zimawalepheretsa kubwera kuno. Mukudziwa pali maiko ambiri amene president ananena zokuti asamalipire mavisa awo pobwera kuno cholinga chakuti anthu aja akhale ndi chidwi chomabwera kuno ku Malawi. Koma tsopano pofuna kuti tiziyambanso ife a Malawi kapena kuonetsera kuti dziko la Malawi lili nazo zinthuzi. Dziko liti ndi lokongola, dziko liti big 5 jamina anthu amenena ilipo umbono umene munthu oyambirira kugulitsa dziko la Malawi. Ndi president Chakwera ananoza ndiyamba ineyo kugulitsa ATM strategy yanga eni mmene upangira za ku agriculture, mmene upangira za ku mining komanso nkhani ya zokopa alendo ndifuna ndilionetse dziko lapansi lonse kunena zakuti ndikamati kuli big 5 ku Majete a Malawi azidziwe komanso dziko lonse lidziwe. So iye president Chakwera ngati champion wa ATM strategy lero aludzapanga zatiyo kubwera kudzayendera nawo kuno ku Majete. Ndi zimene zitithandizira kwambiri dziko lonse lidziwe komanso lisangalale limodzi mmene tikumbukira mwezi umene wa September, mwezi wokopa alendo. Ndi president asabwere kuna yambaona kaye ntchito ya sukulu imene akumanga sukulu sinakhale sukulu zambiri pananga ku sukulu imene ndiofunika bwanji. Pali ma classroom block ajokwana 10,000 amene president Chakwera akuti amange dziko lonse la Malawi. Zimene zija zidzipita m'madera amene mulilimu chifukwa masukulu aja akhala ambiri anthu adzikhala ndi malo amene anthu ochuluka amene amakhala m'madera osiyanasiyana akutali adzikhala ndi mpata otakhoza kupita pa kapeza maphunziro pafupi. Sukulu imene akumanga president kunoko ija ana amachoka pene paja kuyenda 17 kilometers wakhala ku sukulu kuboma ku Chikwawa kumene kuja ana atsikana makapanga self boarding imene pobwera kwa anaja mbezo atatenga zimimba umene akanikanso pitiriza maphunziro. Ndi mmene akupatsa sukulu ija kunoko ana aja adzikhala konkuja adzipanga maphunziro awo kumeneko ndiye kutinso titukula osakhala dera lokhalino komanso dziko lonse la Malawi. Tikutokoza kwambiri anduna amene ndithu ndi anduna zofatisa nkhani a Moses Kunkuyu amene ndithu ali konkuno kuno ku Majete Wildlife Reserve kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika ndithu kuza yendera ntchito imeneyi. Mukamene afotokozera ndunawa nkhani ya zokopa alendo ndi imodzi mwa msanamira zimene zilipo ndithu zitatu nsanamira zobwezeretsa chuma cha dziko lino. Ndithu apa tili
tikuona kuti president afika ku Thawale kuliso malo ena ndithu amene ama anthu akayendayenda konse kuja amafika kuti mwina azapumule pang'ono, ndiye malo ake ndi amenewa ku Thawale amene no ika ku Thawale kuti aonenso kuti anthu amene akufuna kuno adere nkhani ayenda motani kapena zinthu akabwera kuno lopuma ndi tsiku la lero apresident fikanso kuno kuti aone kodi zimenezi ATM mwachidule kodi kuno akuchita motani kuti nsanamira imene ikhale kuti ikutheka. Ndi chifukwa chake a president abwera kuno mese zamawa ndi mtolankhani wathu kuno adakali pomwepa padakali pano a president akuyenda waona nyama zina ndi zitanapo ndithu mkati mu ngati kudu, antelope, impala zina zotero zitaziona wasangalala kwambiri chisangalalo chilipo. Taona ndithu nyamadi zosiyanasiyana, taona gwape, taona impala, zina zotolo maina ake ine njichewa sindikuwadziwa. Koma ndithu kuli nyamadi chisimikizo kuti malo anodi ndosungiradi nyama zakutchire, nyamazo zilipo ndipo ife tazoona ndithu. ndikufusaso fusolina kwadikira ke pang'ono fe padakali pano tikuona kuti a president akhala malo ena penenso afuna afotokozere mwina zina ndi zina. Tikuona kunoko kuli anthu ogwira ntchito kuno ndithu osiyanasiyana amene ali malo ano, komanso taona anthu ena abwera kuzaona nyama zakutchire amene ndi anzathu ochokera mwina kandi maiko ena kandi konkuno amene ndithu ali konkuno. Tingoti azungu mwina chichewa chake, tingoti azungu taonanso nawo ali konkuno. Nditi timamva kuti ayi nkhani azokopa alendo si azungu okha kuti sasire wao azunguwa, koma tonse tikhale tikuona ndithu nkhani imene a Joseph Nkosi ofatisa amene wazokopa alendo ali konkuno tafotokozani kuti chabwino mwina sana kufuseni ndaona kuti akunkana afotokozabe ndine mafuna ndione kuti mwina tapase kuti timve kuti afotokozera zotani. Ankosi tibweranso nthawi ticheza tathokoza zikomo mese yonse ticheza zikomo kwambiri. ndiye mwina tione ngatingakwanitse kuwapatsira microphone kuti mwina amene akufotokoza tikhale kuti kumva kuti akukambirana zotani pamenepa chifukwa chakuti akufotokoza zimene zimachitika malo amenewa. Chamuna mwina sana tisanapereke mwina timve kuchokera kwa Nkosi kuti kuchitika ndi chani pamene patu chomwe chochitika nchonena kuti ngati president wabwera ku malo ano ndofunikira kwambiri, ndiye kuti iwowa atipatsana uthenga and uthenga umene uchawo tuyika ngati mu documentary olomuka promotion video kunena kuti tizitha kugulitsira Malawi kwa anzathu amaiko akunja, komanso yotilimbikitsa ife a Malawi kunena kuti titengepo mbali potukula ntchito zokopa alendo. So pamene papakhala kuti akufuna atipatse uthenga and uthenga umene ufikira kwa Malawi tonse kupyolera muka video komwe ifeyo ngati unduna tidzikagawa kutithandizira kunena kuti ifeyo monga Malawi titengepo mbali ayeni yake, komanso promotion video imene tidzithandizira kugulitsa Malawi uno mu ntchito zokopa alendo kumayiko akunja. Chabwino amene wandithu ndi Nkosi amene akufotokoza ndithu za kuti chichitike pano ndi chani. Ndi aonena kuti akhala akupereka ndithu a president uthenga kwa Malawi, ndi akuti uthenga umene wazogwiritsa ntchito poonetsetsa kuti a Malawi azikhala ndi uthenga umenewo. Ndi zimene zichitike pano ndi zimenezo. Ndi panopa timafuna kuti mwina tipereke microphone wa tione kuti
ndi chimodzimodzi your excellency anthu akakhala monga mmene momwe atualisitali mbali yako amatha kukhala pakhonde ndikumaona nyama ali pakhonde pake ali bwinobwino chonchicha palibe chovuta chilichonse palibe chimene chingachitike kuwerenga kupumula No, not at all. We've never had that kind of experience. Due to the bottom line, they are not molested. Either as friendly as anything. They will never attack human beings. Kuti bwana akatsika apa osati apa bwa kuti azijambulira yani manena mafuna kuti atsika afike kupo iyo then osati pamwamba panakhala bwino pamwamba pamene aliwo yetikozoka mpando ayang'ane kuno ndi kuti muzika azita shoot shot ali mauthenga amene afuna kupereka tsiku la lero a president ku mtundu wa Malawi makamaka pa nkhani ya zokopa alendo kuti kodi uthenga amene ukhala uthenga otani ndi zimene zikuchitika kuno koma ndi mafotokoza apo ndithu kuti taonako ndithu nyama zingapo zimene zili zochititsa chidwi zimene anthu ambiri akhonza kungati Amalawi abwera kuno ndi kuti adzaona nyama zimenezi komanso ndi nyama zina feti kunoko kuli nyama zonse amati the big five nyama zimene zitu the big five zonse zitu ziliko kuno ndiye tikutero ndithu kuti Amalawi akabwera kuno ndi kuti adzaona nyama zimenezi nyama zikuluzikulu mkango ndi tukamba za njovu tukamba za njati ndi nyama zimene zili magulu ndithu zikuluzikulu kambuku zonsezo kunoko ndithu ziliko nchifukwa chake Malawi akufunika kuti abwere kuno mese zamawa ali pomwe pabe amene tikufuna kuti mwina angoti kufotokozera mese kufunikira kwa mwezi umene ndikotani kufunikira kwa mwezi uno wa September mwezi wa zokopa alendo pa dziko lonse limene dziko la Malawi lutenga nawo ndikotani kwa iwe kale tulankhani mwezi umene wa September maka olimbikitsa ntchito zokopa alendo ndiofunikira kwambiri chifukwa mwezi uwu kuti pasamwayi kuti tionetse zimene tili nazo tionetse zimene zingakope alendo ndithu kuti azaone kuno kwathu ku Malawi ntchito zokopa alendo zimatithandiza magawo osiyanasiyana zimatithandizira kuti dziko lathu lidziwike kutali komanso zimathandizira pa nkhani zija zachuma komanso angakhale umodzi kukhala limodzi ndi anthu chifukwa kumabwera anthu oti ndi amaiko osiyanasiyana timakhala ngati dziko tikuphunzira ndithu kuti maiko mwina kumachitika zinthu zotani ndiye ntchito zokopa alendo ndithu ntchito zimene zimatithandiza kwa basi. Okay, want to hear the message from the president. I have seen animals here. In fact, this place has the big five that other countries would rather have them and they don't. And so you need to visit this place. The Shira River passes through here. This is the majestic river that takes water from Lake Malawi all the way to Zambezi and the Indian Ocean. You need to visit this place to really have the feel that you should have when you want to relax, when you want to just wind out and have fun. So you're welcome. And this is Lazarus, President of Malawi, the warm heart of Africa. Pamenepo ndithu tamva uthenga kuchokera kwa president wa dziko lino uthenga umene utifatemve mchichewa Avalaini kumajete kuno ngati simnabwereko muponyana nzinthu za nkhaninkhani kuno kuli nyama zosiyanasiyana zija zikuluzikulu amati zisanu muzipeza kuno kumaiko kwina kulibetu ndipo kuli mbalame kuli
zinthu zoti ukanikanso kutchula kwake. Mtsinje wa Shire uja kuchoka ku nyanja ya Malawi umadzera konkuno mpaka nomapita ku Mozambique ukafika ku Zambezi ndi ku Indian Ocean. Kunoku murati mufune kufatsa kukhala panokha ngolola kuti basi zina ziwalike. Malo ake ndi wanu. Mubwere ndithu mdzadzionere nokha. Ineyo nutero ndine Lazaro, President wa Malawi. Uthenga tumene ukuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino kuyankhula ndithu kwa Malawi wafotokozera zakufunikira kwenikweni ndithu kuti abwere azafike kuno ndi kuzayendera malo amenewa. Ndiye tikunena kuti ndi tukamba kuti ndi uthenga ufunika kwambiri umene ukwaniritsa mfundo zimenezi zokopa alendo, mfundo zimenezi zobweretsa anthu pamodzi kuti akhonze kuona ndi kuzasangalala president kukhala oyambirira weniweni kufotokoza uthenga umenewu kuti chonga chokuti Amalawi tengerepo ndithu mwayi okuti akhonza ku iwonso kuzayenda nawo ndithu kuzasangalala ndi malo ngati message amawa alipompa uthenga wa president tangoomba nkota uthenga umenewu ndofunikira motani uthenga umene apereka tsiku la lero. Uthenga wa president umene apereka tsiku la lero maka oyitanira anthu kuti adzabwere ndithu adzaone kuno ku Majete Wildlife Reserve ndofunikira kwambiri chifukwa zimenezi zikungopereka chitsimikizo zakufunika kwa ntchito zokopa alendo komanso maka malo ano amajete amene kumasungidwa nyama zakutchire zosiyanasiyana zina zimene sizipezeka madera ena. Ndiye zimenezi zapereka chitsimikizo kwambiri kuti ntchito zokopa alendo ndithudi ndi imodzi mwa nsanamira imene ingathandizire dziko lino la Malawi kuti likakwere mu magawo osiyanasiyana. Chabwino ndiye Amalawi agwiritse ntchito bwanji mawu amenewa ngati president paokha akhala oyambirira kufotokoza motere? Nkuona kuti ukhale udindo wa Malawi na aliyense kuligulitsa dziko lino kumadera kumaiko ena komanso madera ena chifukwa chonena kuti zokopa alendo zimene zili kuno ndi zopatsa chidwi kuno munthu kubwera ndithu ndi malona kuti ukufuna kuzapuma ndithu utakuzapuma kuno komanso ndithu ndi malona kuti othandizira ngofuna kuti you want to get away from things kubwera kuno ndithu ndi malo abwino ndichifukwa taona ndithu mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndithu kutengapo gawo kuti kuitanira anthu kuti mutapeza mpata mutapeza nthawi ndi kuthekera tabwerani kuno ku Majete Wildlife Reserve kuti muzaone zopatsa chidwi ndi nyama zakutchire zimene zili kuno. Chabwino Mese, you can say the same in English for the sake of those people who are watching us or listening us on NBC Radio 1, who are listening to us on NBC Radio 1. What's the message that the president has given out to people out there in as far as tourism is concerned and this place is concerned? Okay, thank you. In a nutshell, President Dr. Lazarus Chakwera actually is wooing Malawians and people across the board from different countries, from different nations, to come and patronize Majete Wildlife Reserve, because there are a lot of things here to appreciate. You can come here and appreciate the big 5 species that are here. We are talking about the lion, the lion, and so many other animals that are here. So the president's message, it actually emphasizes the importance of promoting tourism. If we look at the Malawi 2063 agenda, tourism is part of it, that we need to promote it. So this is one of those ways to promote tourism in Malawi. So that is the message that the president has given out to people. And also, as a nation, individuals, we can do something. We can woo our friends, we can woo our friends from the diaspora to come here and appreciate so many things that are here in order to promote tourism at that level. Thank you so much, Messi. I want to just near me, don't go very far, because I will also call you again. Currently what is happening is that President Dr. Lazarus Chakwera has gone to one of the rooms that are here so that he can appreciate, because when we talk of tourism, we talk of everything, including the rooms that are the bush. We call them what, Messi?
You're talking about accommodation. So this is a lodge where you can come here, you can stay for a week, you have a nice place to stay, to sleep while viewing the animals. It's really a quite good place to be. Yes. All right. So what the president would like to do is just to appreciate these rooms. If you see your picture, if you are watching on TV, see your picture, you see that these rooms are in the bush. This lodge or this place of accommodation is in the just inside this reserve. So the president is here just to appreciate these rooms and see how they are. Tikutera kuti a president ndi atathapereka uthenga uja abwera ku imodzi ndithu mwa nyumba kapena kuti malo ogona amene ali pa lodge ino kuti anguona zipindazi ifo tikamakamba nkhani yazo kwa alendo kuti timaphatikizaponso kakhale malo amene ali ogona kuti malo ogona amakhala ofunikira motani. Nchifukwa chake a president abwera ndithu kuti ayende ndikuona malo amene titiwa tikakhala kuti tikuyang'ana kunjaku akatuluka mkati kula amene akujambulayo ameneyo pewayo chirombo ndiye kuti tiona nyama zimene zili panjapa pakuonekanso ndithu nyama. A president amaona marumu amenewa marumu oneka bwino kwambiri kuno ndikotentha koma kumaoneka kuti ayi kumadusa ndithu mphepo yokwanira mphepo yabwino fanya marumu ake sali ngati mwina marumu opanikizika ndi kuti akasuka bwinobwino ndithu ndiye president atakuona akuona ndithu malo amenewa ndithu ndiye padakali pano timvera president anawankhula zotani. Amalaya sanga tiye tikhale ndife woyamba kukondwera ndi zinthu zathu zomwe zimene mulungu anatidalitsa nazo. Bwerani kuno ku Majete, pitani kwina kulikonseko tili ndi malo okongola m'Malawi muno woti ife anu ake tikhale woyamba kunyadira. Ziko. Your Excellency, if you made the same thing in English. In English. So awapempha kuti president ankhulanso mawu omwewa mchengerezi. Fellow Malawians, let us be the first to appreciate the beauty of our own country. God has really given us a wonderful country. Majete Wildlife Reserve is such an example. You need to come over here. Let us all appreciate what we already have. Thank you. Right there, President Dr. Lazarus Chakwera just ending his message to Malawians in as far as padakali pano zamawa. Oh, your name is Blessed. Yes, I'm blessed. Thank you so much. Thank you so much. Kadali pano ndinekuti a president amaliza ndithu kuyendera malo ano pano mese A president no kusay a president uvule ndichipewa. president Blessings, I'm blessing you. Your name is Blessing. yes, so the president has blessed me with a cup. With a cup, yes. Okay, thank you so much. Now mese mwina pomaliza petu fati kuti malize mwina ucheza watu ungafotokoza kuti iweyo ulendo mwina unatonera ufunikira bwanji tufati pangera apo ukona bwanji kuti president abwere. Ulendo unali wofunikira kwambiri otengera kuti mwezi wa September timakhala ndithu tikulimbikitsa nkhani ya zokopa alendo ifeyo ngati dziko Malawi tuza zotithandizira kubwera ndithu azaziona imodzi maicho ndi malo ano a Majete ndiye kunali kofunikira kuti president abwere zimenezi komanso kukumbukira bwino kuti nkhani zokopa alendo ndisana milayi ikulu imodzi yomwe ingatithandize ngati dziko kupita kutsogoloku kuti ntchito zathu zosiyanasiyana zitukuke kupha
ndithu nkhani zachuma ndi recognize anthu ochokera m'mayiko osiyana chifukwa khungu lawo ndithu likulongosola kuti wonse ndinayi nthawi bwino ndithu ndi chitsimikizo kuti nawonso alimbikitsika ngati ogwira ntchito. Chabwino wakambapo za anthu ogwira ntchito kuti alimbikitsike chifukwa cha kubwera kumeneku se inyama zimene waona kuno kuti tikamakamaka za kopalendo kuona zinyama malo ni anthu amati akabwera kuno atha kumako nditabanji ndi malo akunoko ndithu ine ndi mmene ndaonera ndakhutitsidwa chifukwa titha kungona kuti international standard place kumene anthu angakhale amayiko ena atha kubwera kudzagona kuno masiku angapo wiki mwezi kuthandizira ndithu kuti ntchito zokopa alendo zipite patsogolo chifukwa chonena kuti mukaona malo ano kuona kuti kukusamalidwa kuno nyamazo sizikungotchulidwa zilipo ndithu ukakhala kuziona kuti ndithu malo adi ndizoona ndosungiranko nyama zakutchire zonse zikutsimikiza. Chabwino padakali pano mese a president akusaina buku la alendo kusonyeza kuti anafika malo ano kuti achoke malo ano apite ku malo ena mwina kuzokhala ndi mawu ndikuwafunira nkhule ndi Malawi kuwafotokozera za kufunikira za kwa ulendo umene komanso china chimene waona chimene bwino kuwafuna kuti wauza Malawi. Malo amene tili kuno a Majete Wildlife Reserve ndi malo ndithu akulu ndithu ndipo panjapo panazungulidwanso ndi midzi. Chinanso chimene chandipatsa chidwi kuno ndichonera kuti anthu amene anazungulira kuno nawapasa ndithu zochita kuti azichita amawathandiza pa nkhani za ulimi, nkhani za maphunziro komanso nkhani zongowalimbikitsa kuti azichita ulimi osiyanasiyana. Chitsanzo mwa icho ndikuti kuno amachita anthu ena panjapo anamangira office ndithu zoti amagwira ntchito anawalemba close to 15 people oti akugwira ntchito mmenemo. Koma pambali pa amenewo midzi yakunjaku pali anthuso amene amachita ulimi wa njuchi umene amapanga harvest honey ndi uchiuja akaukolola amazautumiza kunoko kuli malo ndithu amene amapanga purify uchiuja kuti kuipangaso package kuika m'mabotolo akatero amaugulitsa ndithu ndi zinaso zimene zopatsa chidwi zimene ndaziona kuno ndi zimenezo. Komanso tikumbukire paja kuti mbali ina imene tinapita kunoko amatha ndithu kupanga monitor zinyama kuti kodi mkango uli pati mikango iwiri yaimuna ifuna mikango iwiri muna siliratu malo ofanana kamalirira kumawa wina kumadzulo zimene zija amapanga ndithu ali ndi makhola amene anayika nyama makamaka zikulu zimene zili kuno kumaonanso kuti kodi nyama yakuti ili pati, nyama yakuti ili pati, nyama yakutinso ili pati. Padakali pa mese tikuona kuti akuluakulu pano akupereka ndithu mphatso kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene akutsiriza kucheza kuno kuyendera nyama pano apereka ndithu mphatso ndipo anthu ogwira ntchito ali mbali nayo pano a president amaliza ndikuti panopa akhala akubwerera ulendo wawo. Padakali pano ndithu chitika chokuti teteremu ndio tinene kuti tiku posera pa president akhala akukwera galimoto kuti achoke malo ano mananena kuti tili mkatikati mwa Majete Wildlife Reserve ndiye kuti tikachoka malo ano a president ali malo ena amene akupita ndiye kuti khala kuti kuno tatseka ndithu ndiye panopa kuno padakali pano kuna tikuyamba kutentha mese chakumako chomwe kuti kumazizira chakumako chakumazizira ndithu moti anthu munavala majuzi anthu munavala makoneki koma panopa ndithu kadzuwa kaja koma tinene bora lero kusiyana ndi dzulo lerolo kadzuwa ndi dzuwa ndi dzulo kunatentha kwambiri dzulo kunatentha kwambiri lero yayi kadzuwa linde likuwala koma si limene limachita wawitsitsa lija. Yes mese usanamalize ndifanda pempha ofesankani ndango ndipasama wotsiriza tamva a president akuyankhula uthenga wa kupita kwa Malawi timafuna timve kuti inuyo ngati nduna zofesankani maona utani kutsiriza kutene kupene paja a president
achita chonse chimene tinakati ifeyo tichite chofotokozera kuti akuti kuno ku Majete kumene tili ndi kumene kuli nyama zonse zimene maiko ena amazilakalaka zimatchedwa kuti big five zija kunoko zilipo ndipo aliyense akhoza kubwera kudzaziona. Afotokozerapo nkhali mtsinje uja waukulu wa Shire umadutsa mu nkhalango inoyo kumapita ku Zambezi mpaka kumapita ku Indian Ocean kumusi, koma kunoko ndi mmene kulili kudekha kumene kulili kuno ku Majete akuti utakhala kuti wangofuna kuti udekhe nthawi ina yake upeze mtima kumalo kumene ukhoza kubwera ndi kunoko. Kufotokoza kwa president kuja tikatengeradi ndi mmene pakuonekera pamalo pano amene amakudziwa kunoko akhoza kuvomereza kuti kunoko odi munthu kufuna kuti udekhe upeze mtima kumalo kubwera ndi kunoko. Ukhoza kuyiwala zina zonse, ukhoza kuyiwala kuti pena mwina mthumba masokonekera, ukhoza kuyiwala pena kuti mwina kachibwenzi kamene kasokonekera, ukhoza kuyiwala zokuti zina zake sizidakhale bwino. Koma this is a place where you can sit, meditate, ndikuyamikira kuti chauta anatidalitsa ndi zinthu zake. So this is just one of the places that we have in Malawi. Koma ndi zinthu zimene tiziyambadi ifeyo Malawi. Ndimamvetsera nandi chidi kufunsa kuti kunoko Malawi amatokwanitsa kubwera kuli kantengo timitengo tosaletsa ndakuti ayi kuno kuti ngusulu lipo lokuti Malawi kubwera kunoko botolo la Fanta alikwanitsa. Malawi kubwera kunoko ndithu akwanitsa kukhala kunoko kutambalala kuno napanga zimene angafune kupanga kuti akamapita ku nyumba ndinezota ndinakadekha ku Majete. So a president atiperekera uthenga wonse. Amene wandithu nduna azofalitsa nkhani pano tili ndi Samuel Kamoto iwo wandithu ndi mkulu amene amayang'anira kuno. A president abwera kuno apereka uthenga. Inuyo amene muli amene mayang'anira nkhalango zimenezi mukuti bwanji? Ayi zoona president anabwera kuno ku nkhalango ya Majete ife tili ndi chimwemwe chopambana chifukwa ngati president athu afika kuno ndi chinthu chopambana kwambiri, ndipo mmene tinali nawo kwayendesa mnkhalangomo aonanso nyama zosiyanasiyana, aona nyala, aona maimpala, aona mawatoks, aona anyani, komanso ndi zina mbalame zosiyanasiyana. Amaoneka kuti president ndithu anasangalala kwambiri kuona za chilengedwe, ndipo amati ayi nzoonadi kuti tiziyamba ndife kubwera kumayendera malo ngati amenewa. Bwana Kamoto, mwina mukulukhani uthenga pati kumaliza kupita kwa Malawi? Zoona uthenga ulipo kuti monganso mudza kuti aboma ali strategy yawo ndithu ya aboma ati ndi strategy ya ATM, mbali ya tourism yo nde malo ngati anowa. So uthenga kwa Malawi ndiona kuti tiye tithandizane kusamalira chuma chathu chifukwa nkhalango ngati zimene ndi chuma cha Malawi. Tikazisamalira ndi kuti alendo azibwera ambiri ku Malawi kuno komanso ku malo ngati awa, ndi kuti alendo achakamabwera akutibweresera forex, komanso kupanga nawo mabale osiyanasiyana amene atha kutithandizira ife anthu ku Malawi. Tathokoza kwambiri Mr. Kamoto. Zikomo kwambiri. Amene wandithu ndi Samuel Kamoto amene ndi mkulu amene amayang'anira nkhani makamaka kuno ku Majete Wildlife Reserve komanso National Parks Malawi muno. Ine ndi Blessings Kanache, tathokoza kwambiri amzanga amene anawo kuno amene akhala tili kuno mese za mawantu nkhani wathu komanso ndi akuluakulu amene wa Piwayo Chirombo komanso Wanjana amene tinali kuno. Tili ndi anzathu ena ali mbali nayo tikhatopera amene kuti kakumana loveliness does matter liso mbali ina tikhatu kumana posera apa. Tifuna kuti tithamangire malo ena fa president akachoka malo ano akupitanso malo ena. Tizana kuona ma program osatirawa tibweranso nthawi ina achauta akalola mwakomana nonse.